Gokulananda Radha Ramanju ki jai, Krishna Balaram Maharaj ki jai, Mukul Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki jai, Om Vishnupad Parivrajaka Charya Stotra Satya Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Jivan Janarna Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Trivikrama Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Gorgovinda Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Rakshakshidhar Goswami Maharaj ki jai, Krishna Om Vishnupad Stutra Satya Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada ki jai, Param Bhagavat Srila Gaurkishore Das Vaji Maharaj ki jai, Saptam Goswami Satchidananda Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Vaishnava Sarvabhauma Srila Jagannath Das Vaji Maharaj ki jai, Shri Gaudivedanta Acharya Srila Baladevi Vibhushan Prabhu ki jai, Srila Vishwanath Chakravarti Pat ki jai, Srila Narottama Srinivas Shyamananda Prabhu Trai ki jai, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu ki jai, Shri Vrindavan Das Thakur ki jai, Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunath Shri Goswami Prabhu ki jai, Swarup Damodara Rai Ramanandadi Shri Gaur Parishad Vrinda ki jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Prem se kho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Navadip Mandal ki jai, Vraj Mandal ki jai, Kshetra Mandal ki jai, Ananta Kuti Vaishnava Vrinda ki jai, Samagda Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari Bol. Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Vaichakalpatarubhyascha kripa sindhubhyaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Anandalilamaya vigrahaya mabadivicha visundaraya tasmai mahaprema rasa pradaya chaitanya chandraya namo namaste. Nityananda namastubhyam premananda pradayane kalokalmashanashaya jannavapataye namaha. Namasreshtam manamapi suchiputramatra swarupam rupam tasyagrajamurupurim madhurim goshtavatim Radha kundam girivaramaho radhika madhavasam prapto yasya pratita kripaya shri gurum tam natosmi tavaivasmi najivami tvaya vina iti vigyaya radhe tvam nayamam charanantike Tam gopika vrishavarestanayanti kesi sevadikarini guroni chapad padma dasyam pradaya kurmam brajakanane shri radhan grisevana rasam sukinim sukabdo radha sanmukha samsaktim sakisangani vasinim tamaham satutam vande guru rupam param sakim Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay. First of all, my unlimited Dandavat pranams to lotus feet of Srila Gurudev, Nitya Prishna Vishnupada, Stutra Sata Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Shiksha Gurudevas, Om Vishnupada, Stutra Sata Shishimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Shrimati Krishna Priyata Kurani, Paul Rupanuga Gaudiya Guru Varga, and all the devotees and friends here in Essen area, Hare Krishna. So, very nice to meet everyone again and our new guests, our new friends. Okay, so you're translating, no problem, it's all clear. Alles klar. So, yesterday we had an introductory meeting, introductory program
we sang Hare Krishna Mahamantra together. We're so happy that so many new friends were singing along with us. Gestern haben wir gemeinsam eine Einführung in den Mahamantra praktiziert. Wir haben mit so vielen Freunden den Mantra gemeinsam gesungen und wir haben uns sehr darüber gefreut. Yeah, so all of us, we reside in this material world at the moment. Wir alle befinden uns hier in dieser materiellen Welt. Yeah. So in this material world, there are so many moments. Yesterday, today, tomorrow. Moments. In dieser materiellen Welt sind so viele Momente. Yes. The moment which was yesterday will never return. Der Augenblick von gestern wird nicht wiederkommen. So that's why very sad, you know. Das ist ziemlich traurig. But in the spiritual world, there is no time. Nothing disappears. Everything is ever present. In der spirituellen Welt, da gibt es keine Zeit. Da gibt es nur ewige Gegenwart. Yeah. So the transcendental presence of the Lord is always felt there. Die transzendentale Gegenwart des Herrn, okay, ist dort ewig. Yes. So that is the world of ecstasy. Das ist die Welt der Ekstase. Also constant ecstasy. Beständiger Ekstase. Yes. There's no time, no space. Kein Raum, keine Zeit. No, nicht Zeit, nicht Tod. Keine No, Zeit, kein Tod. kein Zeit, kein Tod. No time and no death, because time is death personified in this material. Zeit ist der Tod personifiziert. Yeah, so some nice impressions we had, then somebody came, destroyed everything, you know. That's it. That's this material world. Wir hatten hier ein paar schöne Momente, aber dann kam jemand und hat diese schönen Momente zerstört. Das ist halt die materielle Welt. So good karma, if you have good karma, you have nice arrangement. Wenn du gutes Karma hast, dann hast du nette Arrangierungen. Then bad karma comes, then all arrangement Wenn destroyed. schlechtes Karma kommt, dann sind alle Arrangierungen But hinfällig. the only thing which will not ever be destroyed is the Supreme Lord, His name, His form, His qualities, His pastimes. Das Einzige, was niemals zerstört wird, was ewig ist, ist der Herr, sind sein Name, seine Qualitäten, seine Form und seine Spiele. So this is the transcendental reality. Das ist die transzendentale Realität. Never, never, never it will disappear. Never, never it will diminish. Sie wird niemals zerstört und sie wird niemals abnehmen. Yes. So therefore, we are seeking to have the spiritual reality in our heart forever. Deshalb That's what we're seeking. streben wir danach, diese spirituelle Realität für immer in unserem Herzen zu haben. Yeah. So we are bound towards spiritual world. Wir sind Bound, like wir sind, direction. wir richten uns aus auf die spirituelle Welt. Aha. So in this process of bhakti yoga, or transcendental devotion towards Krishna, Auf diesem Pfad des Bhakti Yoga in Richtung transzendentaler Welt. yeah. Brahmanda Brahmite Kona Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bija. In this material world, so many universes. In dieser materiellen Welt gibt es so viele Universen. So living entities travel planet to planet, universe to universe. So das Lebewesen reist von einem Planeten zum nächsten, von einem Universum zum And anderen. then by some good fortune, very special fortune, one can meet a bona fide guru, spiritual master. Und durch wirklich großes Glück können wir einen wirklich qualifizierten Guru treffen. Große Glück. Very good, very big fortune, good Ganz fortune. großes Glück. Yes, because then Bhagavan Jiva Guru Krishna Prasad Pai Bhakti Lata Bija. What will Guru do? He will plant the seed of transcendental devotion into one's heart. So, was wird passieren, wenn wir den Guru treffen? Er wird diesen Samen der transzendentalen Liebe in unser Herz pflanzen. Yeah. So Sri Guru has transcendental vision. Sri Guru hat transzendentale Sicht. Yes.
So when we say Guru, let's explain the meaning of this word. Wir werden jetzt die Bedeutung von Guru erklären. Gu means darkness, and Ru means light. Gu bedeutet Dunkelheit und Ru bedeutet Licht. Yeah, so that ray of light which dissipates darkness. Es ist dieser Lichtstrahl, der die Dunkelheit beseitigt. Yes. So when you open the door into the very, very bright light, then all the darkness dissipates in your room. Wenn du die Tür zum Licht hin öffnest, dann wird alle Dunkelheit in deinem Raum verschwinden. So automatically, when you meet Sri Guru dissipates the darkness which had accumulated in your heart. So, wenn du dann schlussendlich Guru triffst, wird er die Dunkelheit, die sich in deinem Herzen angesammelt hat, Yes. Not destroy, you said. Darkness in your heart. Ja, verschwinden. So we're having so many conceptions right now. Wir haben so viele Konzepte jetzt. I'm my material body. I'm my mind. Ich bin mein Geist. Yes. Specifically, we're very much attached towards sense enjoyment of all kinds. Wir sind so angehaftet zum Sinnengenuss jeglicher Art. So we are thinking that we are like God, you know, and sense enjoyer. Wir glauben, Gott zu sein. Wir sind halt Sinnengenießer. But actually, all the universes of this material world and the spiritual world exist for the enjoyment of the Lord Himself. Tatsächlich existiert die materielle und die spirituelle Welt zur Freude Gottes. So these are His worlds, and He enjoys in them. Es sind seine Welten und er genießt sie. Yes. So everything is for His enjoyment. He's Alles ist für seinen Genuss. He's the supreme enjoyer, Purusha. Er ist der höchste Genießer, Purusha. Yes. And we are living entities, so we are to be enjoyed. That's the thing. Wir sind Lebewesen und dazu gedacht, genossen zu werden. Yes. And we were caught in that, we were caught in that type of the wheel of samsara, of material enjoyment since time immemorial. Und wir sind in diesem Rad von Samsara seit... Samsara means? Samsara bedeutet das Rad von Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Darin sind wir seit Anfang los gefangen. Since time immemorial. Ja. Since time immemorial. So that's why Sri Guru is the person who comes into our life and says, hey, spirit soul, enough enjoyment. You're bound to serve Krishna. Das ist, wenn der Guru in unser Leben kommt und sagt, hey, spirituelle Seele, du bist nicht dazu da zu genießen, du bist da, um Krishna zu dienen. Yes. So that is Sri Guru. Das ist Sri Guru. Okay, so in the modern world there are so many gurus. In der modernen Welt gibt es so viele Gurus. But in like 99% they're so-called gurus. Aber es sind 99% sogenannte Gurus. Because real guru is one who teaches you how to finish this samsara, this circle of birth, death, old age and disease. Der wahre Guru, der ist in der Lage, zu lehren, dieses Samsara, also den Kreislauf von Geburt, Alter und Tod, zu überkommen. So we have to investigate who is real guru. Wir müssen untersuchen, wer ein echter Guru ist. Tasmad gurun prapadyata jigyasu shreya uttamam shabdi parecha nishnatam brahmanyapashamashrayam. In this verse in Srimad Bhagavatam, the 9 Yogendras, the great sages, they speak to Nimi Maharaj. Im Srimad Bhagavatam, da sprechen die 9 Yogendras zu Nimi Maharaj. Yeah. So they say Tasmad means therefore, because. Sie sagen, beginnen mit Tasmat, das bedeutet deswegen. So they were explaining to him the absolute truth.
Sie haben ihm die absolute Wahrheit And erklärt. they were explaining that this world is under the control of illusion, illusory energy. Sie haben ihm erklärt, dass diese materielle Welt unter der illusionären Energie ist. And because of this illusion, people like living entities are just dancing, for their own pleasure. Deshalb tanzen die Lebewesen nur für ihre eigene Freude. Yes, so that is very sad because Das they ist sehr die traurig. and they, get disappointed. Sie sterben und werden enttäuscht. Yeah, but Sri Guru is the personality who comes and explains to them the meaning of their life. Sri Guru ist derjenige, der zu ihnen kommt und ihnen die Bedeutung des Lebens erklärt. So tasmat, therefore, Sri Guru, you have to, prapadyeta means you have to accept. Und deshalb bedeutet Tasmat, deswegen musst du Sri Guru akzeptieren. But now the age is Kali Yuga, means the age of darkness, quarrel, hypocrisy. Jetzt ist das Zeitalter des Kali und das bedeutet Streit und Heuchelei. Everything around so inauspicious, so dull, dull. Alles um uns herum ist so unglücksverheißend und so dull. Dull means boom, boom. Dull, dumpf. Yes. So that's why people get disappointed in gurus, because gurus all Das ist warum 95, 99% dull, dull, Das ist dull. der Grund, warum die Leute so enttäuscht sind von 99% der Gurus, weil diese auch so dull sind. So. But the 9 Yogendras are speaking about real guru, not about Die 9 Yogendras haben über den wahren Guru gesprochen, nicht über diese 99%. not about guru. Guru means bull, Nicht über Guru. Guru, was Bulle bedeutet. Yes. So Tasmat Gurun Prapadete Jigyasu Shreya Uttamam. To accept Shri Guru, as bona fide spiritual master, a disciple must have 3 qualifications. Um den qualifizierten Guru zu akzeptieren, braucht der Schüler 3 Voraussetzungen. Tasmat Gurun Prapadete Jigyasu Shreya Uttamam. 2 qualifications. Disciple, 2 qualifications. Yeah, Jigyasu, one has to be inquisitive. Man muss danach fragen. Man Yes. muss, ja. Yes. And Shreya Uttama means to seek one's own good fortune. Und nach dem eigenen Glück suchen. Yeah. So remember those 4 questions we were mentioning yesterday, or were mentioning in the previous place. Okay, so who is inquisitive and who wants real good for himself? Who is that person? Welche Person sucht die Wahrheit und ist wirklich am eigenen Glück? One who can ask 4 questions, Derjenige, der 4 Fragen like stellt. Sanatana Goswami asked from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sanatana Goswami hat diese Fragen an Jiv Janatana Goswami. First question, Ke Ami, who am I? Die erste Frage ist, wer bin ich? No. Why am I suffering? Number 2. Warum leide ich? Die zweite Frage. What is the goal Was ist das Ziel of this? von all dem hier? General person doesn't ask. Eine normale Person fragt solche Just Fragen. squeeze everything from this life, Sie ziehen alles aus diesem Leben and then death, I don't care und what dann is. kommt der Tod und sie Yes, kümmern sich yes, nicht drum. yes. There are some other people, but mostly people are materialists like this. Da sind auch andere Leute, aber die meisten sind halt. Number four question, what is the path towards that goal? Die Nummer 4 Frage ist, welchen Weg? Yes. If a person can ask these 4 questions, that person can really become a real human being. Otherwise, Eine like- Person, die diese 4 Fragen stellen kann, die kann ein wahres menschliches Wesen werden. otherwise, like civilized animal. Ansonsten sind sie nur zivilisierte Tiere. Yeah. So this is the basis of spiritual life. Das ist die Basis von spirituellem So Leben. then, only if a disciple, a potential disciple, has these 2 qualities, one can accept Sri Guru. Otherwise, cannot. Nur wenn man diese potenziellen Voraussetzungen hat, kann man auch einen Guru akzeptieren. If a person doesn't want to be inquisitive about real value, Wenn ein Mensch oder eine Person nicht wirklich
ernsthaft nach der Wahrheit sucht, if a person is not really interested in the supreme good for wenn himself, eine Person nicht wirklich an dem höchsten Guten interessiert ist, yeah, then a person will think, I am myself Guru, I know denkt everything. dieser Mensch, ich selber bin Guru. Why do I need some Warum brauche ich jemanden, der some mich führt, some guy, to worship? I'm myself. den ich verehren soll? Ich bin verehrenswert. Like in Bhagavad Gita, that verse, demoniac thinking, like people thinking demoniac, So, die Menschen, da gibt es einen Vers in der Bhagavad Gita, da wird es erklärt, dass die Menschen diese dämonische Geisteshaltung Ishvaroham, aham bhogi, siddhoham, balavan sukhi. Ishvaroham, aham bhogi, I'm the Lord, Ich bin der Herr, I'm the enjoyer. ich bin der Genießer, Siddhoham, I'm perfect. ich bin perfekt, Balavan, strong. ich bin stark Sukhi, happy. und ich bin glücklich. Ishvaraham, aham bhogi, siddhoham, balavan sukhi. Nice person. It's from Shlokamrita, actually. So, okay, so sounds like this. They're thinking like this. So why do they need guru if they're gurus themselves? Ja, also, wofür brauche ich einen Guru? Ich bin Or selber mein Guru. Prahlad Maharaj is saying, Anate vidusvartagatam hi Vishnu durashaya bahirartha manina andhayatandarupaniya manas tipisha tantra murudam nibadda. In this material world, blind people become the guru of so many other blind. They go together towards the abyss. Das ist, dass in der materiellen Welt ist es wirklich so, dass blinde Führer blinde Nachfolger führen und gemeinsam die Klippe runter. Yeah, so all this world is full of blinde Führers, Die ganze Welt ist voller blinder Führer. Blinde Führer. Okay, so they fall into abyss, into nothing. So, sie fallen ins Nichts, Yes. Because they don't teach bhakti. weil sie kein Bhakti lehren. Yeah, they teach nothingness, nothing exists, like this. Sie lehren, dass nichts existiert. Or they teach, I am God. Oder sie lehren, ich bin Gott. Some sects, so many actually sects. So viele Sekten, The leader is God, in flesh. sagen, der Anführer ist Gott. Ich Yeah. bin Gott. Yeah. Then he's caught and put into jail. Da wird er gefangen genommen und ins Gefängnis. So many, So viele. so many. Names not mentioned, but Ich möchte keinen Namen nennen. so many. What's the Aum Sinrika, Sai Baba. So anyway, I'll just mention some. So these are blind Führers. Das sind blinde Führer. Yeah, blinde Führer. So as a result, so many people suffer. Als Ergebnis davon leiden so viele. Yeah. So Swami Maharaj Prabhupada said, this is the world of the cheaters and the cheated. Swami Prabhupada hat gesagt, das ist die Welt der Betrüger und der Betrüger. But real Guru exists. It's a good news we are proclaiming today. Real Guru exists, and we are so happy we have met one or more in our life. So, wir geben heute bekannt, dass wir überaus glücklich sein können, weil wir haben den wahren Guru getroffen. So in this process of devotion, main principle is Guru principle and service to Sri Guru. If you have, Auf diesem Pfad, den wir gehen, ist das Hauptprinzip Sri Guru und ihm zu dienen. And Sudin, it's service. So if you have such a personality as your Guru, and if you serve such a personality, perfection of life. Wenn du so einen Guru hast und diesem Guru dienst, dann hast du ganz schnell die Perfektion in deinem If not today, tomorrow, no problem. Wenn nicht heute, nicht morgen, kein Problem. Couple thousand lifetimes, also no problem. Kann auch wenn es tausende von Leben dauert, Yeah, kein Problem. we don't mind. Wir sind da, das macht uns nicht. Main thing, success guaranteed. Die Hauptsache ist, dass der Erfolg garantiert ist. We have to be only careful of offenses and Wir other müssen things. vorsichtig sein, dass wir keine Vergehen machen, Yes. aber ansonsten Yes. Because like walking down the road of this life is like balancing on the edge, edge, on the edge of the on the no.
the rope, you know. Okay. Yes. Also sich hier auf dem Weg auch dieses Lebens zu befinden, also in dem materiellen Leben, bedeutet auf dem Seil zu tanzen. Yeah. But you hold the balance very nicely and you step one step after another. You are taught by your guru how to do that. Aber wenn du diesen Stab zum Balancieren gut festhältst und Schritt für Schritt gehst, so wie dein Guru dir gesagt hat, was du gehen sollst. So you have to walk like 100 meters to the other building. Ja, du hast vielleicht 100 Meter darauf zu machen bis zum anderen Gebäude. Your guru has instructed you how. Dein Guru hat dir gesagt, wie. Yes, and he is waiting for you on the other Und side. er wartet auf dich auf der anderen Seite. Yeah, but you have to be intelligent also. Aber du musst intelligent sein. Don't create, you know, Mach keine Störung, also crazy situation. Don't keine commit verrückten- mistakes, offenses. Don't commit. Otherwise, Mach keine Vergehen. mhm. Ja, ansonsten fällst du Yeah. runter. So one has to be intelligent, you know, just to follow. Yeah. So what are the qualities of guru? We are now approaching this subject. Was sind die Qualitäten des Gurus? Und das ist unser Thema heute. Shabde parecha nishnatam. Shabde parecha nishnatam brahmanya pashamashrayam. So two external qualities, one internal quality. Hat zwei äußere Qualitäten und eine innere. His external qualities, number one, is that he must know all the proper conclusions of the Vedic philosophy. So das erste äußere Zeichen ist, dass er alle Schlussfolgerungen der Veden kennen muss. Heike, our philosophy is called Vedic philosophy. Heike, unsere Philosophie wird vedische Philosophie Yeah, genannt. so this is the root of all spiritual knowledge of the world. Das ist die Wurzel von allem spirituellen Wissen in dieser materiellen Welt. All kinds of branches of knowledge, knowledge of the soul, knowledge of the Supreme Personality of God, the relationship, everything. Alle Äste dieses Wissens, ja, was ist die Seele, was ist meine Beziehung, all das hat seine Wurzel dort. So, Sri Guru knows that perfectly well. Sri Guru kennt das perfekt. He is able to establish all revealed truths very nicely into the heart of every disciple. Er ist in der Lage, all diese vedischen Weisheiten im Herzen des Schülers zu manifestieren. Yes. So he is able also to uproot all the contrary statements. Er ist ebenfalls in der Lage, alle gegenläufigen Statements aus dem Herzen rauszunehmen. Which are against pure devotion. Also alles das, was gegen reine Hingabe ist. Okay. So this is the first external qualification. Das ist die erste äußere Qualifikation. The second external qualification is that he is renounced, naturally renounced. Die zweite äußere Qualifikation ist, dass er natürlicherweise entsagt ist. Renounced from sense enjoyment. Er ist entsagt von Sinnengenuss. Renounced from desire to merge into the existence of the Supreme. Er ist ebenfalls entsagt von dem Wunsch, in die Ausstrahlung der höchsten Person einzutreten, also damit zu verschmelzen. So many people don't want to go to the spiritual world and establish personal relationship with the Lord. They want to melt with the existence of the Lord to the rays of this transcendental light. Also die meisten Menschen wollen gar nicht in die spirituelle Welt, sie wollen einfach mit der Ausstrahlung Gottes verschmelzen. Yes, so they want to become God themselves. Sie So wollen selber Gott werden. But it's not possible to do. Aber das ist nicht möglich. So that's why Sri Guru gives them real knowledge Deshalb gibt Sri Guru ihnen wahres Wissen and is free from all non-devotional views, conceptions. und ist frei von allen nicht hingegebenen Ansichten und Konzepten. So these are the two external qualifications of Sri Guru. Das sind die beiden äußeren Qualifikationen. But the internal qualification is what? Aber die innere
ist was? is that he has realized Krishna. Das ist die, dass er Krishna realisiert hat. Pare chanishnatam means he has realized. Para means paratattva, absolute truth, realized. Er hat die wahre, die höchste Wahrheit realisiert. Okay, so for example, one person is very rich, like has Zum Beispiel, jemand ist sehr reich. billions of dollars. Hat Millionen von He Dollar. really has that Hat das wirklich. and has all knowledge of, Und hat alles Wissen über seinen Reichtum. all of his business, right? And also renounced from any other ideas, just to make money. that's a hat auch keine anderen gross material Geld example. machen. Yeah, gross material example. Also das ist Yeah. ein grobes Material. So main thing that he has so many billions. Der Hauptpunkt ist, dass er so viele Billionen hat. The second one is that he knows about, how it works. Das zweite ist, dass er weiß, wie es funktioniert. He teaches his students how to make more money also. Seine Schüler, wie die auch mehr Geld machen können. And he's renounced from any other ideas. He's not interested, only money. Und alles andere interessiert ihn nicht. Er will nur wirklich wissen, wie er Geld macht. I've never used this example before. Very interesting. Yeah. Oh, ich erinnere mich daran, dass ich dieses Beispiel vorher noch nie benutzt habe. So Sri Guru is the richest person. Sri Guru ist die reichste Person. Why? Because he's Sri Krishna's near and dear. Warum? Er ist Sri Krishna am nächsten und am liebsten. When we say Guru, we say Sri Guru. Wenn wir Guru sagen, sagen wir Sri Guru. You must have heard Sri. Have you heard Sri? Sri Guru. Shri. Shri means highest wealth. Shri bedeutet höchster Reichtum. Actually, Shri is goddess of fortune, Lakshmi. Tatsächlich ist Shri die Göttin des Glücks, nämlich Lakshmi. Yes. But Aber we say also Shri Krishna. wir sagen auch Shri Krishna. We say Krishna, we say Shri Krishna. Wir sagen Shri Krishna. So, when we say Shri Krishna, it means Radha Krishna. Here, Radha Wenn is wir next to Krishna. Shri Krishna sagen, dann meinen wir Radha Krishna. Yes. Radha ist direkt neben Krishna. Yes. So, she is the highest manifestation of spiritual potency. Shri ist die höchste Manifestation der spirituellen Spiritual potency. Potency. Energy. Energy. And whenever we say Shri, Wann immer wir Shri sagen, that points out to the highest potency, Radhika actually. das richtet sich dann an die höchste Energie, nämlich Radhika. So when we say Shri Krishna, means he is the highest and richest person, having all energies within his possession. Wenn wir Shri Krishna anrufen, dann meinen wir damit auch alle seine anderen Energien, die mit ihm sind. And we say Shri Guru also, we're saying that he is so near and dear to Krishna that he has all spiritual opulences. Und Also. wenn wir Shri Guru sagen, dann meinen wir damit, dass er alle Opulenz, Opulence is riches, like ja, allen Reichtum von Shri Krishna besitzt. Yes. Er hat das. yes. So when we see on our altars the deities, Radha, Krishna, and Sri Chaitanya Mahaprabhu, sometimes Guru also sits there, like, Rup Sanatan Gaudiya, Giridhari Gaudiya, Param Gurudev sits there. Ja, manchmal gibt es auch einen Deity von Gurudev auf dem Altar. Yes, because he is so near and dear to Shishi Radha and Krishna. Weil Radha Krishna so nah und so lieb ist. Yes, so Sri Guru is established eternally in his transcendental loving service, eternally established. Sri Guru ist ewig im liebevollen Dienst zu Radha Krishna established. Situated. Yeah. So that is the main qualification. He must have that qualification. Das ist die Hauptqualifikation und die muss er haben. Okay. There are different kinds of gurus, Es gibt verschiedene Arten von Guru different kinds of spiritual qualification also. und verschiedene Arten von spiritueller Qualifikation. Srila Bhakti Rakshak Siddhar Maharaj
in his book Sri Guru and His Grace. You must read. Musisz przeczytać. He's saying, in Sri Guru, yes. He's saying, like, okay, Grace, what is grace? mercy. Okay. So he's saying that there are three kinds of spiritual qualifications Sri Guru has. The Guru of first category, the highest category, with his both feet, is standing in spiritual world. Here, standing, both feet. Then, when he is sent by Shishirada and Krishna, he makes one step down to material world, steps down here. Wenn von Shri Radha Krishna in die materielle Welt gesendet wird, dann macht mit einem Bein einen Schritt in die materielle Welt. And gives his loving, helping hand to the jivas, the living entities of this material. Und gibt seine liebende, ausgestreckte Hand zu den Lebewesen der materiellen Welt und sagt, komm. Komm zu Radha und Krishna. Yes, like this. Komm zu Mahaprabhu. Like this. The second category of Guru, die zweite Kategorie von Guru, although he's one foot in the material world still, he has put one foot onto the spiritual platform, the spiritual world. Obwohl einen Fuß in der materiellen Welt hat trotzdem auch schon einen Fuß in die spirituelle Welt. Okay. Can I ask something? Yes. Mm-hmm. What is the difference? What is the difference if he is in the spiritual world and he makes one step down instead of from the material world doing one step up? No difference. No. The whole difference. He's Siddha. He's perfect. But the difference, he may be Sadhana Siddha or Nitya Siddha. Okay. Also ich habe gefragt, was ist der Unterschied dazu, wenn von der spirituellen Welt einen Schritt in die materielle Welt oder umgekehrt von einem Fuß in der materiellen Welt und einen Fuß in die spirituelle Welt geht. Und Maharaj sagt, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Der einzige Unterschied ist, der ist entweder Siddha, Nitya Siddha, Sadhana oder Sadhana Siddha. Sadhana Siddha. Das heißt entweder ewiger Gefährte Krishnas oder durch Sadhana, durch Praxis erreichtes Perfektion. Yeah. So, but in principle, there's no difference. Im Prinzip gibt's da keinen. To see that difference is offensive. Dort einen Unterschied zu sehen ist ein Vergehen. Don't see any difference. Sieh das nicht, schau da so nicht drauf. So, and the third category is Guru, who is situated with his both feet in material world, but his glance is completely absorbed in the reality of spiritual world. Und die dritte Kategorie von Guru ist der mit beiden Füßen in der materiellen Welt ist, aber sein Blick ist komplett in die spirituelle Welt ausgerichtet. Yes, so this Guru can help a lot, really. Dieser Guru kann uns so sehr helfen. So this is Madhyamadikari. Das ist der Madhyamadikari. Means the devotee of a medium category. Der Devotee auf der mittleren Ebene. Yes, medium, we say medium, it's like, in our understanding, it's like mediocre. No, medium is not mediocre. No. Wir haben jetzt kein wahres Verständnis darüber, was es bedeutet, auf der mittleren Ebene zu sein. No, this devotee already has ruchi, very, very deep taste. Dieser Devotee hat bereits ruchi, ziemlich, also ganz starke Anhaftung, ganz starken Geschmack. To Krishna's name, form, qualities, pastimes. Great taste. Namen, seiner Form, seinen Qualitäten und seinen Stilen. Yeah, so he's practically free of Maya, such a person, free of Maya. Ist tatsächlich von Maya befreit. Naturally, this person is not interested in anything for his own sense enjoyment. Und diese Person ist auf natürliche Art und Weise nicht daran interessiert, irgendwelche Sinnengenüsse. He sees Krishna everywhere. Sieht Krishna überall. He wants to hear only about Krishna, to sing only about Krishna, to tell only about Krishna. But
like temporarily, his spiritual body is not yet manifest. So Aber temporarily, vorübergehend ist sein spiritueller Körper noch nicht manifestiert. it will take some time. Es braucht ein bisschen Zeit. Yeah, but he can help his disciples so a lot, and also he can take his disciples to a more advanced guru So, for instruction. Aber er kann seine Schüler sehr helfen und er wird seine Schüler zu einem höher gestellten Guru bringen für weitere Unterweisungen. Yeah, has anyone come? No? Okay. All right. So such gurus, the three types of such gurus, have all those three qualifications in full. So, all three types of gurus? Yes, they have. Diese drei Gurus haben alle Qualifikationen im Ganzen. Yeah. So they know Krishna. Sie kennen Yes. Krishna. They have spiritual knowledge, Sie haben spirituelles Wissen. and they are fully renounced. Und sie sind vollkommen entsagt. Yes. So we will talk now Wir werden jetzt what to do if by some twist of fate darüber sprechen, was tun wir, wenn durch einen Schicksalsschlag your guru dein Guru, is or was not of that category. dein Guru nicht ist oder nicht aus dieser Kategorie Yeah. So kommt. we have just discussed Sadguru, or real spiritual master. Wir haben bisher nur den Sadguru besprochen, den wahren Guru. Yes. There's one popular person in this world called Sadguru. Eine sehr populäre Person in dieser Welt, der nennt sich Sadguru. I just received some, links. He's saying that Krishna and Rama are common people, saying directly. Ich habe ein paar Links erhalten, in denen behauptet, Yes. Rama und Krishna seien gewöhnliche Yes. Menschen. Yes, I really say. So, yeah, but okay, we're speaking only about spiritual life, spiritual line of Krishna consciousness. Now we're speaking only about spiritual line of Krishna consciousness, not speaking about other bogus gurus. Those who are teaching Krishna Bhakti, we're discussing. So, wir werden jetzt nur über die Personen sprechen, die wirklich im Krishna-Bewusstsein stehen. Okay, so Jaiva Dharma, you know Jaiva Dharma? Kennst du das, Jaiva Dharma? Srila Bhaktivinoda Thakur wrote that book. In what chapter, I think 20. Kapitel 20. Yes, Kapitel 20. He's writing about the qualities of Sri Guru. Schreibt er über die Qualitäten von Sri Guru. And also he's writing about such cases when not bona fide Guru must be rejected. Er schreibt auch über die Qualitäten eines nicht qualifizierten Gurus und dass er abgelehnt So werden muss. there can be two cases. He's saying there can be two cases. Es gibt zwei Fälle dafür. Komm zum Mutter. Okay, all right. So first case. Der erste Fall. So before accepting Guru, one should examine him to see if he's expert in understanding in all fundamental truths. Also bevor man den Guru akzeptiert, soll man prüfen, ob dieser in allen fundamentalen Wahrheiten wissend ist, also ob er das weiß. So has he realized Paratattva, supreme truth? Has he realized? Die höchste Wahrheit realisiert. Yeah. So you have to actually, you should Du musst examine. You es should examine. prüfen, du musst es untersuchen. Yes. So this is called Guru Pariksha. Das nennt sich Guru Pariksha. So a disciple Ein Schüler must examine Guru, muss den Guru prüfen. and the Guru also must examine disciple. Und der Guru muss genauso den Schüler prüfen. Some gurus are just grabbing disciples without consideration. Manche Gurus nehmen jeden Schüler ohne Unterscheidung. Yes. No establishing relationship, not examining. Sie etablieren keine Beziehung zum Schüler, sie prüfen den Schüler nicht. But from the side of the disciple, also this mistake can come. Aber dieser Fehler kann auch von Seiten des Schülers It kommen.
taking Guru blindly, ja, nehmen den Guru einfach blind an. or like a fashion everybody takes from him, I'll also take. Wie eine Modeerscheinung, ach ja, wir haben alle einen Guru, ich bin auch ein. Yes. And then, oops, surprise comes. Surprise, Überraschung, Überraschung. That he doesn't know Tattva. Weiß nichts vom Tattva. He has qualities not befitting Vaishnava. Hat keine Qualitäten, die zu einem Vaishnava passen. And or some fall down. Oder ist gefallen. Yes. So that is one case. Das ist ein So such guru must be rejected. So ein Guru muss abgelehnt. There's one book very important for Vaishnavas, Hari Bhakti Vilas, you know. Es gibt ein wichtiges Buch für die Vaishnavas, das nennt sich Hari Bhakti. Book of rules, like das ist das Buch der Regeln. What's to be done, what's not to be done. Was soll getan werden, was soll nicht getan werden. So it says, Yo vyaktinyaya rahitam anyanyena shrnoti yaha tad ubhau narakam ghoram brajata kalam akshayam. So both bogus guru and bogus disciple go to hell. So beide, der Bogus Guru und der Bogus Schüler, gehen zur Hölle. Yes. So bogus guru gives instructions that are opposed to the bona fide scriptures. Der Bogus Guru gibt Unterweisungen zu den, die entgegen der Lehren der Schriften sind. And the disciple mistakenly listens to him and takes that as truth. Und unglücklicherweise akzeptiert der Schüler diese Aussagen und nimmt sie als wahr. So both go to hell. So gehen beide zur Hölle. Yes. In one article I couldn't find today, unfortunately, but during on Gurudev's disappearance day, I read a lot of articles, but in one of them, I think some of the authors is saying that, like ordinarily, if one commits sinful activities, you know, goes to hell, but this is nothing. If you pose yourself as acharya and you show bad example, and so many people follow you and take your words as truth, and the hell you're going to is just unimaginable. So, ich habe einen Artikel gelesen zu Gurudevs Verschallungstag und da wurde darüber gesprochen, dass wenn jemand sündvoll lebt, das gar nicht so schlimm ist. Aber wenn jemand daherkommt, ein falscher Guru, ja, und sich selber als Acharya ausgibt und Menschen mit sich reißt, das ist die sündvollste Handlung. So, still there is good perspective if a disciple chooses. Bona fide Vaishnava is Trotzdem gibt es einen Lichtblick, wenn der Schüler einen qualifizierten Vaishnava akzeptiert. Yes. So, and the other case, the two cases, the first case, yeah. So the second case is if Guru, due to influence of bad association, asat sangha, has taken some other conceptions, not bhakti. Okay, wenn der Guru aufgrund von falscher Gemeinschaft Konzepte akzeptiert hat, die gegen Bhakti sind. Yeah, so Mayavada means you have to melt into the Supreme and then you have to become Supreme. Bedeutet, mit der Ausstrahlung Gottes zu verschmelzen und dann bist du Gott. Yes, so in India, very fashionable. They think In Indien ist das sehr modern. actually everything is one. Tatsächlich, alles ist eins. Yes, alles ist eins. You know? So so many people interested in spirituality, they think, oh, all paths lead to one. Yeah, but this is here also. We had yesterday some experience. Yes. Wir hatten gestern ein bisschen Erfahrung damit. Alle Wege führen zum gleichen Ziel. Yeah. Why do we so much against certain, practices? Yeah. Everything go to God, You're all God's children. Everybody's nice, all together. Alles zusammen. Peace, happiness. Some smoking, no problem. Everything. Right. Yeah, because I'm spiritual. So what harm if I do something?
So if Guru becomes like this, has to be rejected. Wenn der Guru so wird, dann muss abgelehnt Yes. werden. So this is called Atsat Sangha, means bad association. Das nennt sich Asat Sangha, Yes. nämlich schlechte Or if such a Guru becomes envious to pure Vaishnavas. Oder wenn solch ein Guru neidisch wird auf die Vaishnavas. We were also witnesses of that. Wir haben auch das Yeah. sehen müssen. Our Gurudev is like instructing spiritual mother, father, spiritual master, spiritual master of the whole big society of Western devotees. Unser spiritueller Meister ist ein, ja, also Yes. hat eine große Anzahl von westlichen Schülern. Yeah, but when Gurudev first came to the West, 1996, Aber als Gurudev 1996 das erste Mal in den Westen kam yes, when he came to certain temples, und zu verschiedenen Tempeln kam, they didn't stand up to greet him. sind sie nicht aufgestanden, um ihn zu begrüßen. The lecturer was continuing with his class, not paying attention even. Der Sprecher hat einfach weitergesprochen, ohne ein bisschen Aufmerksamkeit. They didn't offer Gurudev a seat, Sie haben ihm nicht mal einen Platz not a garland, not a glass of Keine water, Girlande, nothing. kein Glas Wasser, nichts. Gurudev took darshan Gurudev nahm Darshan and left. und ist gegangen. Yes, like this. So, such types of, spiritual masters have to be rejected. Spiritueller Meister müssen Who are envious to pure Vaishnavas. die neidisch sind auf reine Vaishnavas. Yes, blind people, blind. Blinde Blinde Führer. Führer. Yeah. So, they speak Hare Krishna, but it sounds like something else, Blinde Führer. You know what I mean? Some other slogan comes up, Yes. So, but, however, if one has accepted a guru who is not Mayavadi, not antagonistic to Vaishnavas, means against. Also jemand, der einen Guru akzeptiert hat, der nicht gegen die Vaishnavas ist, Not attached to sinful activities, nicht den sinnvollen Aktivitäten follows everything nicely. zugeneigt ist und Yes. also gut folgt. Yeah. So don't reject such a guru. It's a great offense to reject such a guru. Diesen Guru dürfen wir nicht ablehnen. Es wäre Oh. ein Vergehen, diesen Guru abzulehnen. My guru is not Uttamadikari. Mein Guru ist kein Uttamadikari, Not kind of this. kein Uttamadikari. What's your business? You have to obey your guru, who is nice, who is not envious to Vaishnavas and not opposed to devotion. Du hast deinen Guru zu verehren, der Yes. nicht neidisch Yes. ist auf die So- Vaishnavas und der Yes. ordentlich folgt. But you, as a disciple, you have a right Als to Schüler ask hast du him das Recht, his permission. ihn zu fragen, Oh, Gurudev, I know there's one exalted devotee. He's coming to our area. Oh, I'm going to India, and I'm attracted to him. Can I see him? Like every disciple has the right to ask. Also du hast das Recht, deinen Guru, der auf dieser Stufe ist, zu fragen, dass zum Beispiel, ja, ich reise nach Indien und ich könnte dort einen Yeah. besser oder höher qualifizierten Yes. Guru treffen, dass du die Erlaubnis von diesem So Guru a real guru will say, "Oh, sure, Ein echter Guru wird sagen, oh ja, natürlich. I will also go and see Ich him." werde auch dorthin gehen und Yes. diesen So Guru such guru is real Madhyam Adhikari, Solch ein Guru ist ein echter Madhyama, because he sees the devotee of higher position. weil den Devotee auf der höheren Stufe Yes. sehen kann. But if he is not allowing his disciple to make spiritual progress, then the disciple must thank such a guru, also not offensive, nothing. So thank such a guru and then leave. Wenn dieser Guru nicht damit einverstanden ist, dass ein Schüler diesen höher gestellten Devotee trifft, dann darf der Schüler keine Vergehen machen. Er soll sich bedanken bei diesem Guru und soll da gehen. So our Gurudev used to teach us like this. Unser Gurudev hat uns das gelehrt. And he was also quoting this verse from Mahabharata. Und er hat aus dem Mahabharat einen
Vers gesprochen. Heike, do you know Mahabharat? Mahabharat, yes. Bhagavad Gita is a part of Mahabharat. Bhagavad Gita ist ein Teil aus dem Mahabharata. Yes. This is a great epic, yes, great epic book of Das Indian Mahabharata history. ist ein großes episches Buch. Das ist Yes. indische Yeah, Geschichte. like great India actually. Mahabharat means great Das India. große Indien, Mahabharat, Bharat, yes. Indien. So there's one verse there, Gurorapya valiptasya karya karyam ajanataha utpatha pratipannasya parityago vidhiyate. So when a guru is attached to sense gratification, Wenn der Guru attached to angehaftet ist an Sinnengenuss and other practices than bhakti. und andere Praktiken als Bhakti, Yes. Karyam ajanataha, who doesn't know what to do, what not to do. der nicht weiß, was er tun darf und was er nicht tun darf. And utpata pratipannasya means deviated from the path of bhakti. Und vom Pfad von Bhakti abgetrennt ist. If he's envious to pure Vaishnavas, automatically he's deviated. Wenn neidisch auf die Vaishnavas ist automatisch von Bhakti. Then parityago vidhyate, it's proper to leave such a guru. Das ist völlig in Ordnung, einen solchen Guru zu So verlassen. yesterday was Srila Jiva Goswami's disappearance. Gestern war Srila Jiva Goswamis Verscheidungstag. I want to quote, Ich möchte remembering yesterday, and in India it's today actually. Yeah. Ich möchte was von Jiva Goswami sprechen. So let me quote Srila Jiva Goswami Lasst mich ihn zitieren from Bhakti Sandarbha, from the aus den Bhakti Sandarbhas. treatise on devotional service, Bhakti Sandarbha. Bhakti Sandarbha, die drei Bäume der Hingabe. A guru who is envious of pure devotees, who blasphemes them. Ein Guru, der neidisch ist und sie blasphemen ist. Schlecht. Yes. Oh, okay. Behaves maliciously towards them, means with anger. Der ärgerlich zu ihnen, ihnen zugeneigt ist. Should certainly be abandoned. Sollte mit Sicherheit abgelehnt werden. Remembering the verse Gurorapya valiptasya, this verse from Mahabharata. Remembering this verse. Und sollte diesen Vers erinnern. Such an envious guru lacks the mood and qualities of Vaishnava guru. Solch ein neidischer Guru dem mangelt es an diesen Qualitäten. Yeah, the scriptures enjoin that one should not accept initiation from a non-Vaishnava. Die Schriften sagen, dass man keine Einweihung von so einem Vaishnava nehmen soll. Knowing these injunctions of the scriptures, Diese Aussagen der Schriften wissend, a sincere devotee should abandon a false guru. Sollte ein ernsthafter Devotee einen falschen Guru ablehnen. Who is envious of the pure devotee. Der nämlich, also sollte den ablehnen, der neidisch ist auf den reinen Beweis. After leaving a false guru, Nachdem den falschen Guru verlassen hat, if a devotee remains without spiritual guide, weil der Devotee ohne spirituelle Führung bleibt, his only hope is to seek out a Mahabhagavata Vaishnava. Sollte sein einziger Wunsch sein, ein Mahabhagavat Vaishnava zu treffen. Means a Vaishnava devotee of Krishna of highest caliber. Also ein Vaishnava Devotee von höchstem Rang. And serve him. Und ihm dienen. By constantly rendering service to such a pure devotee, Indem ständig Dienst zu einem solchen Devotee darbringt, one will certainly attain the highest goal of life. Wird derjenige mit Sicherheit das höchste Ziel des Lebens erreichen. So, there's some more verses, nice verses I want to quote today. Can I quickly go to the bathroom? Yeah. So, Anjali? Yeah. Okay. No problem. You can sit close to the phone because she's listening. So, Shabda Brahmani Nishnato Nishnayat Pare Yadi Shramastasya Shrama Phalo Yadhenum Iva Rakshataha. So, if you took shelter of a guru
who has great learning of Vedic literature. Wenn du Zuflucht nimmst bei einem Guru, der sehr gelehrt ist in der vedischen Schrift, Yeah, but who has not realized Krishna. der aber Krishna noch nicht realisiert hat, Yes, it's like keeping a barren cow. You know, cow doesn't give milk. oh, das ist so, als wenn man eine Kuh hält, die keine Yeah. Milch gibt. It's useless labor. Das Yeah. ist nutzlose Arbeit. You can never achieve anything. So Du no erreichst result. nie was. But if this guru is sincere and practicing and allows you to go to some higher Vaishnava, he's a bona fide guru anyway. Okay, aber wenn er trotzdem ernsthaft praktiziert und dir erlaubt, Ja. zu einem echten Guru zu geben, dann ist er trotzdem Yeah, praktiziert. so ourselves, for example, myself cannot give anything. But my guru instructed you, okay, preach. So I preach. That's good. You know, I do Guru Seva. Er sagt, dass er selber nichts geben kann, aber er zitiert von seinem Ja. Guru und predigt. I don't know much, you know. Er Very, weiß nicht viel, I mean, but Gurudev said that's why trying to. aber Gurudev sagt ihm, er soll predigen und deswegen Yeah, so- tut er das. People like me must not take position of Guru. Cannot. Leute wie er sollen keine Position des Gurus einnehmen. Only to take people to higher Vaishnavas. Nur um Leute, So. die interessiert sind, in höhere Vaishnavas zu kommen. Yeah. Also much easier for us. Auch viel einfacher für ihn. Yeah. So no sin, you know. Just you give to the proper source, do your job. Don't try to become great yourself. Great. Ja, es ist keine Sünde, nimm die Leute und bring sie zur richtigen Quelle. Yes, yes. Mm. Ja. Aha. Paramartha Gurvashrayo Vyavahikarika Gurvadi Parityangena Pi Kartavya. Oh, from Bhakti Sandarbha, also from Jiva Goswami. Quotation. Bhakti Sandarbha von Jiva Goswami kommt auch das hier. So sometimes a fashion for Guru comes. A fashion. Manchmal ist es modern, Modern. Guru zu sein. Yeah. So for example, this is our tradition. Zum Beispiel, das ist unsere Tradition. In India, everywhere there are family gurus. Überall in Indien gibt es Familiengurus. Kula Guru. Kula Guru. Yeah. So all family goes to that Guru. Und alle Familienmitglieder gehen zu diesem Guru. No consideration. Keine Unterscheidung, Real spiritual qualification. keine wirkliche spirituelle Qualifikation. Professional Guru. Es ist ein professioneller Guru. You know. Okay. So I was born as Guru. You know. Ich bin als Guru geboren. This is my trade, my profession. Das ist mein Beruf. Oh, Guru Dakshana, everybody gives some. Guru Dakshin, jeder gibt Maharaj, Maharaj. like this. So, or sectarian Guru, sectarian. oder sektierische Guru. Okay. During initiation, you must promise that you will be associating only with our organization. No, otherwise you're like this. Sectarian. Let's go Wenn sectarian. also diese sektierischen Gurus, die sagen dann zum Beispiel, wenn du die Einweihung jetzt akzeptierst, dann darfst du nur mit uns zusammen sein und nirgendwo anders hingehen. Okay. You don't agree? Okay. You cannot Was, du become kannst du disciple. nicht zustimmen, dann kannst du nicht It's hier. another thing. So, no material consideration must be there. Keine materielle Betrachtungsweise darf das. Because this is contradictory to the essence of spiritual life. Weil das gegenläufig ist zum spirituellen Leben. The spiritual life is the life of your soul. Spirituelles Leben ist das Leben der Seele. The soul doesn't require any material, what's that called, limitations, or what's that called, designations. Das musst du übersetzen. Designations means like names, Das, also die Seele labels. Die Yeah. Seele hat kein Interesse an Am materiellen, Am materiellen- Dingen, Yeah. Benennungen, Benennung, Namen und dergleichen. Yeah. So this is called Guru business, you know, Guru business. Das nennt man quasi Guru. Guru for money, Guru-Geschäft. Guru for tradition, Guru für Geld. Guru for name and fame. Und Guru für Ruhm und Anerkennung. Yeah. So we want more members, you know, more Wir wollen members. mehr Come. Mitglieder. You are Die Gruppe größer. also such Guru thinks you are my property. Außerdem denkt so ein Guru, du bist mein Besitz. My property, don't go anywhere, don't only my property. Du bist nur mein Besitz, geh nirgendwo anders hin. Oh, listen, our Gurudev was telling funny stories. Und Okay, der no? Guru, der hat eine lustige Geschichte. I remember.
Holland 2000. In Holland 2000. Yeah, Srila Gurudev was saying. Gurudev sagte, There was one guru, war ein Guru. and he told his disciples, okay, now I will tell you about milk. Und sagte zu seinen Schülern, so nun werde ich was über Milch I will give you instructions about milk. Ich werde euch Unterweisung über Milch geben. But this guru has never seen a cow in his life. Aber dieser Guru hat in seinem Leben niemals gekocht. Like Gurudev telling, like half whole, laughing, ha 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 already. Und als Guru anfing, also Gurudev anfing das zu erzählen, hat die Hälfte der Gruppe schon gelacht. So many senior devotees sitting, these devotees, Shadar Maharaj, Gaur-Govinda Maharaj, Puri Maharaj, so many who came for Gurudev. And they already laughing, So viele Devotees, senior Devotees saßen in der Versammlung und die fingen schon an zu lachen. Yeah, so we've never seen a cow, Also er hat niemals eine Kuh gesehen. Oh, so he's saying, in order to get milk, you have to take flour, like flour, and mix with water. Also okay, also wenn du Milch haben willst, musst du eine Blume nehmen und Mehl. Mehl. Yes. Ich sage auch, okay. Also wenn du F-L-O-U. Yes, F-L-O-R. F-L-O-R, flour. Yeah, wheat flour. And mix with water. And you have to drink. Und dann trinkst du das. But you have to know, the first symptom will be you'll get sick. Aber du musst wissen, dass das erste Symptom, was du bekommst, sein wird, dass du krank wirst. But this is like necessary, austerity, austerity. Das ist Entsagung. Everybody is lying, laughing, Alle lagen auf dem Boden und lachen wir. Another thing, like there were monkeys in the forest. Oh, da gab es dann auch noch die Geschichte von den Affen im Wald. Yes, and the leader of the monkeys Der Anführer der Affen, disappeared, went to the forest, der verschwand in den Wald deep in the forest, meditating, und meditierte tief im Wald. and came back after a few days Und kam nach ein paar Tagen wieder zurück. without a tail, no tail, tail cut tail. Ohne Schwanz. Der Schwanz war Yes, okay. And they asked him, what happened to your tail? Und die Gruppe fragte, was mit deinem Schwanz passiert? And he said, oh, this is the process. Oh, der sagte, das ist der Vorgang. And all the monkeys have taken choppers and cut the tails. Und alle Affen nahmen Messer und schnitten sich die Schwänze ab. So the leader of the monkeys became guru, So wurde der Anführer der Yes, Affen yes. Guru. This is like, one story I heard, one guru, was like bigger than it anyway, Hare Krishna, was celebrating his Vyasa Puja, Okay, celebrating. das ist jetzt die Geschichte eines Gurus, dessen Vyasa Puja gefeiert Yes, wurde. so he showed everyone very graphically what is sadhana and sadhya in that Vyasa Puja. Und zeigte allen den Unterschied zwischen Sadhana and sadhya. Sadhana und Sadhya. The path and the goal. The path and the goal. Yeah. He was sitting and, he had a huge collection of different weapons, pistols, hatte eine große Sammlung von Waffen. hobby, Hobby, shooting. Hobby zu schießen. So he was sitting on the asan. Saß auf dem Asan. In one hand, the pistol, In einer Hand die Pistole. and in the other hand, Und in der anderen Hand cup of beer, ein Glas Bier. beer, and shouting, shooting. In die Luft. Yeah, so I'll tell you later who that. Anyway, so like this is like that monkey story, illustration of that monkey story. Das ist eine Illustration der Affengeschichte. Yeah, so Und alle tranken Bier und schossen. Yeah, And all others are drinking beer and shooting guns. obviously, probably, I know, must be. I mean, but that's like a real story I heard, Das ist eine wahre up to that level it can lead, So, Also, so these are graphic examples of deviated. das sind anschauliche Beispiele, was man nicht tun sollte. So that's why don't let yourself to be fooled like this. Immediately leave. Immediately leave. Lasst euch nicht in die Irre Immediately leave. Yeah. Lasst So euch nicht verdummen. you have to recognize that the king is naked, like in that fairy tale. The king is naked. Der König ist nackt. Yeah, König is nachts. Ja. So all the König's servants were
preparing his new dress. Oh, ja, Yes. die ganzen Untertanen haben And seine the neuen Kleider. huge parade was Eine organized. große Parade wurde And the organisiert. dress was practically invisible. Und He was so subtle, so oh, fine, that das- it was invisible. Diese neuen Kleider, die waren so fein gearbeitet, dass Yes. sie quasi durchsichtig waren. And all the subjects of the king, you know. Und alle Untertanen des Oh, Your Königs, Majesty, your new dress is so fantastic. It's so fine, so delicate. It's invisible practically. alle Untertanen sagten halt, oh König, du hast so feine Kleider, die sind so besonders, die sind fast durchsichtig. Oh, and one boy was there, one boy. And he Und said, ein Junge war da but the king is naked. und er sagte, aber der König ist nackt. The König is nackt. So that is true, you know. The mouth of the baby, the truth came. Ja, also aus dem Mund eines Kindes kam die Wahrheit raus. What happens if you received mantra from such guru? Let's hear. Was Shastra. passiert, wenn du den Mantra von so einem Guru Hari Bhakti Vilas. Avaishnava Padishtena Mantrena Nirayam Vrajet Punascha Vidhina Samyak Grahayat Vaishnavat Guru. If one accepts mantra, Harinama or Diksha from a non-Vaishnava guru, Wenn jemand Harinam oder Diksha von einem Nicht-Vaishnava erhält, Avaishnava means non-Vaishnava, means one who is associating with women. jemand, der, also Nicht-Vaishnava bedeutet jemand, der Frauen One who is devoid of Krishna Bhakti. Jemand, der ohne Krishna Hingabe ist, One goes to hell. dann geht man zur Hölle. Hari Bhakti Vilas. Das sagt der Therefore, according to the rules of Shastra, one must take mantra again from a genuine Vaishnava guru. Deshalb wird in den Shastra gesagt, dass man Einweihung nehmen muss von einem Okay. von einem echten Guru. It is. So, if you rejected such a guru, it's good. It's good. Already you don't take those sinful reactions. Wenn du solch einen schlechten Guru ablehnst, dann ist das in Ordnung, dann kriegst du nicht seine schlechten Reaktionen. So you don't degrade yourself, it's good. Du wirst dich selber nicht degradieren. But you're like zero level. Du bist dann auf dem Null. Saved yourself from minus, Du but hast now you're on dich selbst zero. vom Minus So gerettet. you have to go up in your Das consciousness. heißt, du wirst von da You have to aufsteigen. forget all negative Du impressions. musst all die negativen Eindrücke Yes, vergessen. and without the shelter of real guru, then Und ohne die Zuflucht eines wahren Gurus bhakti will not come. wird Bhakti nicht kommen. So many other things can come. So viele andere Dinge können Yeah, kommen. bhakti sukriti means Bhakti devotional, merits, means good results. Du machst spirituell Gewinn. Yes. So Sukriti, Bhakti Sukriti will accumulate. Du wirst deine Bhakti Sukriti ansammeln. Yeah, you will be, doing devotional service, serving the deities, this, that. But you will be devoid of the taste of Bhakti Rasa. Du kannst so viele Dinge tun, ja, du kannst Hingabe praktizieren, indem du die Deities verehrst, aber das, was dir versagt bleiben wird, ist der Geschmack Bhakti Ras. Okay, Bhakti Ras. Bhakti Ras means the amazing taste of Krishna consciousness. Bhakti Ras bedeutet der unglaubliche Geschmack von Krishna-Bewusstsein. Our goal is to achieve Bhakti Ras. Unser Ziel ist es, Bhakti Ras zu erreichen. Yes. You know where Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada took the term Krishna consciousness from? Wisst ihr, wo Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj den Begriff Prabhupada. Krishna-Bewusstsein hergenommen hat? From this verse, from Padyavali, collected by Srila Rupa Goswami. Von dem Vers von Padyavali, die gesammelt wurden von Srila Rupa Goswami. And Sri Rai Ramananda quoted that verse Und Sri Rai Ramananda, der hat diesen Vers gesprochen. in his conversation with Mahaprabhu. In seinem Austausch mit Mahaprabhu. Krishna Bhakti Rasabhavitamati Kriyatam Yatikutopi Labhyate Tatra Laulyam Epi Mulyam Ekalam Janmakoti Sukritarna Labhyate. This verse. So in this verse, it said that
when you see consciousness permeated with bhakti rasa. Permeated means like completely saturated with bhakti rasa. Okay. When you see the consciousness means das Bewusstsein, like consciousness means a person whose consciousness is permeated with, but like Rasika Vaishnava is speaking and fully situated in bhakti rasa, like this. Understand? So when you see the consciousness permeated with bhakti rasa means wenn du das Bewusstsein siehst, was durchdrungen ist von diesem Bhakti-Ras, von diesem Geschmack an Bhakti. like filled with bhakti rasa. Angefüllt von Bhakti-Ras, voll angefüllt. Like Rasgulla. Like rasgulla, exactly. When you see rasgulla and you feel some, you know, rasgulla, we can. Yes. Rasgulla, also das ist, wenn du Rasgulla siehst und dann kriegst du die. Sorry, Heike, I think today we don't have rasgulla, but something we can give you. You can smell, you know, some Indian sweets you can smell. Wir können dir was geben, was du riechen kannst. Yes. Was, So auch gut ist. yes. So what comes? Saliva. Was ist, wenn du was Leckeres riechen? Dann Like that dog, you know, Gurudev was giving an example of a dog standing outside a sweet shop in India, you know. Gurudev gab das Beispiel von einem Hund, der außerhalb von einem Süßigkeitengeschäft stand. You know, in Indian sweets, Kennt ihr indische Süßigkeiten? Vrindavan, okay, but especially Bengal, especially. Also Vrindavan ist schon gut, aber besonders sind die When bengalischen. Didi Maharaj, you know, when they come from Bengal, Mayapur, they bring in Bengali sweets. Wenn Didi Oh und my Maharaj aus Mayapur kommen, da bringen sie diese bengalischen. There's no comparison, you know. That's nowhere in the world. Vrindavan cannot compare. Das ist wirklich nicht vergleichbar. Da kommt Oh my God. nicht ran. You remember Mahaprabhu, you know, such taste. Die sind so Yeah. lecker. Yeah, so that dog is sitting outside of sweet shop. Dieser Hund sitzt jetzt außerhalb des Süßigkeitengeschäfts Saliva coming und out sein Speichel läuft. like this, you know. I want that, I want that, I want that. I want that. And every, you know, gentleman coming into the shop and coming out to the shop, the dog is, oh, sir, please give me that, please give me that. Jeder Mensch, der dort reingeht und Süßigkeiten kauft und wieder rauskommt, den jault der Hund an, oh bitte gib mir das, oh bitte gib mir das. Yes, so eager to, so this is called greed. Ja, das wird Gier genannt. So Ja, Krishna, so begierig sind. yeah, so Krishna Bhakti Rasa Bhavita Mati Kriyatam Yadu Kutopi Labhyate. So by any means try to get that. By any means. Egal was du tun musst, aber versuch das zu kriegen. Yes. So, but the price for getting it is the only price. That is greed, lowlium. Ja, der einzige Preis, den du zu bezahlen hast, ist diese Gier, Laulium. You have no qualities, no problem. Du hast keine Qualitäten, kein Problem. Yeah, your form is human form much higher than the dog, you know. Deine menschliche Form ist bei weitem höher als die des The Hundes. dogs are beaten in India everywhere. They beat them because they eat flesh, you know, of dead animals. Hunde werden in Indien wirklich geschlagen, ja, weil sie essen das Fleisch von toten Yeah, Lebewesen. dogs, you know, sometimes eat human corpses in Manchmal Ganga, you essen know. die Hunde It's terrible. Leichen von Menschen. Yes, so that's why they beat dogs. Get away, get away. Das ist, warum sie die Hunde schlagen und But sagen, geh weg, geh weg. they are also kind to dogs and they feed them. Sie sind auch nett zu den Hunden. They Man füttert sie. don't touch them, but feed them, you know. Man sollte sie nicht anfassen, aber man kann sie füttern. So when a kind and merciful gentleman gives a rasagulla to that dog, the dog is more than happy, more than a perfection of life. Wenn so ein weichherziger Mensch dann solch einem Hund einen Rasgulla gibt, dann ist das für den Hund die Perfektion. So a dog has one quality. What is that? Greed, 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 greed. Also ein Hund hat eine Qualität, und welche ist das? Das ist die Gier. Greed means determination. I must get, I must get, I must get. Gier bedeutet die Entschlossenheit, ich muss das haben, ich muss Oh, das haben. Srila Gurudev was giving another example Gurudev hat ein anderes Beispiel gegeben. with the Princess Diana, you know. Die Prinzessin
late Princess Diana. So crippled person, very nasty, fell in love with Princess Diana, you know. It's a Gurudev's example. Behinderte Person, ziemlich verkrüppelt, der hat sich in Diana verliebt. Yeah, and completely determined, I must marry her, I must marry Er war so her. entschlossen, ich will sie heiraten, ich will sie heiraten. So this is our position, you Das know. ist unsere Position. We're praying for that greed, Wir beten diese Gier, because diese Gier. we have no qualities, no qualities. Wir haben keine Qualitäten. Srila Rupa Goswami is praying, na prema shravanadi bhakti rapiva yogoto vaishnavo jnana va shubha karma va kiyadaho sajjati rapyastiva hinartarika sadakit santhavani he gopi jana vallabha vitete sasamada hahamada saivamam. He's saying, na prema shravanadi bhakti. I have no prema, no spiritual love. Sagt, ich habe keine Prema, keine spirituelle. I have no regulated practice of bhakti shravanam kirtanam Ich habe keine hearing, regulierte chanting, Praxis remembering. über Hören, Chanten, Erinnern. Yeah. Jnanava shubha karmava. I have no knowledge, Ich habe kein Wissen no good karma. und kein gutes Karma. By my bad karma, I took birth in Durch mein schlechtes Karma habe ich Geburt genommen in some lands very far from Sanatana Dharma, you know, from in the Indian culture. in irgendwelchen Ländern weit weg vom Yes. Sanatana Dharma, From von der indischen Kultur. Time immemorial, from my very birth, I was addicted to sense enjoyment. Ja, von Geburt an war ich angehaftet an Sinngenuss. I was taught how to, you know, enjoy my senses and how to control others, Ich wurde darin gelehrt, wie ich meine Sinne genießen kann und andere kontrollieren to enjoy better than them. kann, um besser zu genießen als sie. That's all material education, all about. Und darüber ist die Yes. gesamte materielle Yeah, Ausbildung. the whole education is like All unsere Ausbildung zielt darauf ab. how to be Wie successful. kann ich erfolgreich sein? Like this, yes. So I have nothing. And here the world of bhakti is completely different. Und die Welt von Bhakti ist komplett Yes, anders. yes. You have to be humble, more humble than a blade of grass. In der Welt von Bhakti musst du demütig sein, demütiger als ein Grashalm. Feel more insignificant than a tree. Und dich unbedeutender fühlen als ein Baum. Yes. Then you have to just desire one, the sweet taste Dann of sweet narrations of Krishna, about hast Krishna. du den Wunsch, nur über die süßen Spiele von Shri Krishna Yeah, zu hören just to surrender to Vaishnavas. und sich den Vaishnavas hinzugeben. Krishna se tomara, Krishna dite paro. That is, Ja, tomara shakati ache. Amito Pangala Krishna Krishna boli Daitava pache pache Vaishnava Thakura Doyara Sagar Edase Koruna Kori. I'm just a beggar. ich bin nur ein Bettler. I'm just following your footsteps and shouting Krishna Krishna. Und rufe Krishna, Please, Krishna, please. bitte. Oh sir, please. Give me that rasagula. Gib mir diesen Rest. Oh, rasagula, please. I will be eternally grateful. I do anything for you, to Ich you. tue alles für dich. So Ich please tue give me that rasagula. So diesen Rest. like this, we have to become. Dieser Art müssen wir Yeah. bitten. So, and another verse, which is saying about the qualities of Guru, how Guru must take disciples. Ein anderer Vers beschreibt, wie Guru den Schüler annehmen soll. I think this is who's saying. These are instructions about the God-centered society in the 7th canto. Das sind die Unterweisungen aus dem 7. Kanto. God-centered society. God-centered society. The society where God is in the center. Ja, aber das ist God-centered society. These are the okay. instructions about God-centered society. Okay, das sind die Unterweisungen, Gott ins Zentrum zu setzen. Nashishyan anubandhita granthan naiva bhyasid bahun navyakyam upayunjita narmabhan arabhit kvachit. So, a sannyasi
should not take endeavors to attract more and more disciples. Ein Sannyasi sollte nicht darum bemüht sein, noch mehr Schüler zu sammeln. Sometimes sannyasis, gurus so-called gurus make competition. I have 1,000 and I have 10,000. Manche solcher Gurus oder Sannyas-Gurus, die vergleichen sich miteinander. Oh, ich habe 1.000 Schüler und der andere sagt, oh, ich habe 10.000 Schüler. My god brother wrote 10 books. I must write 50 books. Mein Gottbruder hat 10 Bücher geschrieben, ich muss 50 Bücher schreiben. Yeah. So, never initiate unqualified disciples. Und er sollte niemals unqualifizierte Schüler einweihen. But for numbers, such a blind guru takes more and more and more. Aber die Zahl zu vergrößern, nimmt dieser Guru mehr und mehr. Yes. So it shows that such a person is not Madhyamadikari because he cannot see who is who. Ja, das beweist, dass solch ein Guru nicht sehen kann, wer ist. Yes, he can accept many unqualified disciples Er kann ganz viele unqualifizierte for Schüler self-appraisal, means sich selber zu erheben. self-understanding. I'm so great. Yeah. Ich bin so groß. So he doesn't help them, he doesn't help himself. Er hilft nicht sich, er hilft nicht den anderen. Slide down to hell. Sie gehen den Bach runter. Yes, he should never unnecessarily read many books. Such guru. He should never Read many books. Many. Er sollte nicht, Should never read too many books. er sollte niemals zu viele Bücher lesen. If you start reading too many even Vedic books, then you get confused. Wenn du zu viele vedische Bücher liest, dann wirst du confused, verwirrt. So, for example, Vishnu Purana, Zum Beispiel die Vishnu Purana. We quote from Vishnu Purana a lot. Wir zitieren viel aus dem Vishnu Purana. In the Jaiva Dharma, so many quotations from Vishnu In Purana. Jaiva Dharma sind so viele Zitate. Yes, but Vishnu Purana says that Krishna is incarnation of Narayana. Aber die Vishnu Purana sagen, dass Krishna eine Inkarnation von Narayana ist. Yeah, so that's why Srila Jiva Goswami wrote in Krishna Sandarbha. Deshalb schrieb Jiva Goswami Goswami in dem Krishna Sandarbha Krishna Sandarbha, wrote that vice versa, Narayana is incarnation of Krishna. dass Narayana eine Inkarnation von Krishna ist. Yes, or in Shiva Purana it said that Shiva is Supreme Personality. Oder in dem Shiva Purana wird gesagt, dass Shiva die höchste So you read everything, in a row, then you get confused. Und wenn du das alles nacheinander liest, dann wirst du verwirrt. Or some examples were there. Gurus go to materialistic universities, study and receive Oder degrees. der Guru geht zu einer materiellen Universität, um dort Wissen zu erhalten, um sich einen Abschluss zu Where bekommen. complete atheists, Mayavadis are sitting. Ja, und sitzt unter den komplett atheistischen They're Mayavadis. completely against devotion. Sie sind vollständig gegen Hingabe. Very few of them have some, good attitude towards bhakti. Haben eine gute Haltung Bhakti gegenüber. Yes. Wenige. Yes. So why associating with them? So Warum close? sollte man mit denen zusammen sein? Let them examine you. What is the Sich necessity? von diesen prüfen zu lassen. Gurudev was totally against that. He was saying, you have to study in the University of Srila Gorakishore Das Babaji. Gurudev war vollkommen dagegen. Er sagte, du musst studieren, aber in der Universität von Gorakishore Das Babaji was illiterate. He could not write his name. Und Gaurkishore Das Babaji war Analphabet. Er konnte weder lesen noch schreiben. Yeah, but his only disciple was Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, who was the greatest educated person of his time. Und sein einziger Schüler war Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der die höchste ausgebildete Persönlichkeit war. Why? Because Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj was actually most educated personality. Tatsächlich war Gaurkishore Das Babaji Maharaj die höchstgebildete Person. Because he knew and also could explain perfectly well the science of Krishna. Weil wusste und die
höchste Wissenschaft von Krishna auch erklären konnte. Yes, so that's why material learning is not at all necessary. Und deshalb ist materielles Lernen gar nicht nötig. Some so-called gurus, they were, oh, I'm preaching to materialists, so I have to know how they live, and I have to watch materialist movies. So manche Watching. Gurus sagen, ich will zu Materialisten sprechen, und deshalb muss ich gucken, was die lernen, und ich muss mir die Filme anschauen. Die No, I'm preaching to materialists. I have to read their books, so I started reading. Ich spreche zu materiellen Menschen, und deshalb muss ich ihre Bücher lesen. Actually, no matter what they think, no matter how they live, no matter what they watch, it's quite clear what they think, how they live, what they watch. Ja, es ist nicht nötig, darüber zu lesen oder sich die Filme anzusehen. Es ist ziemlich klar, was die leben und was die. Just give them, Krishna consciousness. Gib That's ihnen einfach Krishna-Bewusstsein. no need. No. Also, another thing, if a guru starts giving lectures on Bhagavatam as a way of making livelihood, Auch wenn jemand, also ein Guru Klassen gibt über Srimad Bhagavatam, um damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. there's so many professional reciters of Es Bhagavatam. gibt so viele professionelle Vorträger, Readers, reciters, Sprecher. Sprecher. So they sprech very nicely. They know all Bhagavatam by heart. Sie wissen, dass sie kennen das Bhagavatam auch By heart, all Bhagavatam. auswendig. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janma Dyasya Tanvaya Ditaratesh Tartecha Vigyasvarat. But then once, I think who that was? Jagannath Das Babaji Maharaj. He's saying Krishna, Krishna, actually he's saying Mani Paisa Paisa, Mani Mani. Die sagen Krishna, Krishna, aber tatsächlich meinen sie Euro. Yes, yes. So this is like trade, like profession. Das ist professionell. Yes. So the result is this. Das ist Yeah. So one must never attempt to increase material opulence. Man sollte Yes. nie danach streben, materiellen Gewinn zu A machen. true guru must renounce all over endeavors. Der wahre Guru muss allem Überbemühen Yes. entsagen. Yeah. So over endeavoring Überbemühen. includes wasting so much time and energy. Das verbraucht so viel Energie. Sich zu sehr Wasting. Yeah. So one very well-known verse, I think we'll finish with this today. Gurur nasasyat svajano nasasyat pita nasasyat janani nasasyat daivam natatsyan napatischa sasyan namocha yedya samupeta mrityum. Ein bekannter Vers, den ich jetzt zum Schluss noch Yes, zitieren this möchte. Maharaj, who that was, who had 100 sons. Maharaj, no. The fifth canto, what's his name? Maharaj, who had 100 sons, and the brother of Bharat, what's his name? No, anyway. So to his 100 sons, he was saying that one should not become a guru, a father, a demigod. You know this? Speak. Ja, also im Srimad Bhagavatam haben wir in einem Kanto gesprochen, da sagt ein Vater zu seinen 100 Söhnen, jemand, der, also niemand sollte Guru werden, der nicht seine Söhne für Then become guru, father, mother, demigod. Yes, one should not become. Man sollte kein Guru werden, kein Vater, keine Mutter, kein Halbgott. Yes, if one cannot save his subjects from the clutches of death. Ja, wenn man seine Means one's dependent on him. Dependence. Also die von ihm abhängig sind, wenn sie ihn nicht aus den Klauen des Todes retten können. Yeah, so our objective is to take shelter of Sri Guru, proper spiritual master. Also unser Ziel ist es, die Zuflucht zu nehmen beim richtigen, echten Guru. Yeah, so Srila Gurudeva ki jai. How to say, we read these
so many verses today because it was very relevant for some of our guests, and also very good for all devotees and all guests to know these things. So, Also wir haben heute viele Verse dazu zitiert. Das war wichtig für einige unserer Gäste, aber auch für all die anderen Devotees. Srila Gurudeva ki jai, Shri Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Nitai Gaur Premanande Hari. Do you have any questions? If you do, then please ask. Fragen. I'm very grateful to dear devotees in Essen and generally Germany, because my first visit as a sannyasi practically, and yes, for devotees near Stuttgart in Steinheim and who were here, Krishna Chandra and Krishna, and here the devotees Vijaya Didi and Lalita and Anjali and Prabhu Radha Mohan Prabhu came from Switzerland, and also Krishna Lila came, our new from Düsseldorf, our new contacts, and all those guests, and Heike came today, and so many new people came yesterday. So please take care of them. Please feed them in all respects, prasadam and the books and everything, and time after time. You do programs, right? Some programs you do. Yeah, but not with guests in this way. Yeah. But are you Mercy Maharaj? No, please don't leave them. They got some spiritual, infusion. Yes. So now, please have the power that we can continue. No, the power comes from, Yeah, but you are really in between now. In between, okay. So, our great request to please continue. With those groups, just gather them, sing with them, feed them, let them go, no problem. But then a little bit about India, a little bit about that, about this, about that, and make friends, because you have really nice relationship with them. Communication is everything. Then the hearts of the people will melt. And so now we'll sing some Hare Krishna Kirtan at the end, right? Singing together. And then take prasad, take some special prasadam from India we brought, and some local prasadam which is also sublime. We'll all take that. Okay. Grasz na karatalach? Trochę grasz na karatalach? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gora Hari Bo. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Jai Shri Guru Gauranga Rika Giridhari Shri Radha Govinda Ji ki Jai, Shri Giriraj Maharaj ki Jai, Shri Gaur Nityananda Prabhu ki Jai, Nitya Prishta Om Vishnupad Shrimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Parivraja Kachari Shrimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj ki Jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki Jai, Paramarajitama Guru Pad Padma ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari. Okay, thanks so much for everyone. Dankeschön. Radhe Radhe. Thank you so much for coming to our